For decades, Sikhs in India have been asking for a way to get to one of their holiest sites. बहुत टाइम से अपनी गवर्नमेंट्स की थोड़ी पॉलिटिक्स की वजह से शायद आना जाना बंद था, रास्ते खुले नहीं थे। अब परमिशन मिली है तो हम लोग बहुत लकी फील कर रहे हैं। जो 70 साल पहले मैं इधर ही से मेरा परिवार गया है, जिला गुजरांवाला था, तो जो हमारे नसीब में हम सोच भी नहीं सकते थे भी हमारी इस धरती पे भी आना होगा। इतनी खुशी सारी जिंदगी में नहीं मिली। The shrine at Kartarpur is about 2.5 miles over the border into Pakistan. Indian Sikhs can now travel there visa-free thanks to a corridor that opened just in time for the 550th Gurpurab. It's a holiday that's like Christmas to Sikhs because it celebrates the birth of their founder, who spent his final years here. एक दूजे ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੋਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। गर्व महसूस हो रहा है कि ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Sikhs were forced off their ancestral lands when Britain's colonies were divided into India and Pakistan. This corridor is a step towards undoing some of those wrongs. जब 47 में हमारे को कहते हैं आज़ादी मिल गई, जो मेरी सोच है हमारे को आज़ादी नहीं बर्बादी मिल गई, हमारे परिवार को अलग अलग कर दिया। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੰਡ ਹੈਗੀ, ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੋਵੇ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। श्रीमान इमरान खान नियाजी का भी धन्यवाद करता हूं। Indian Prime Minister Narendra Modi isn't usually overflowing with praise for Pakistan's leader. He won re-election this year by framing himself as a guardian against Pakistani-backed terror, and just a few months ago, he dropped bombs on Pakistan. His base is skeptical of any gestures of peace, even the symbolic ones. Case in point, when a former Sikh politician from India hugged the Pakistani army general for saying he'd make the corridor happen, India's right-wing media lost it. It's not just about that hug. It's also about the fact he comes back to India and says Pakistan is so good. For these He's in love with Pakistan. I want to know what Navjot Singh Sidhu says today. Since Sidhu became the face of India's outreach to Pakistan, a couple of Hindu extremist groups have put a bounty on his head. Hindu nationalists are paranoid about minority groups making nice with Pakistan because it does support separatist movements, including one in Kashmir now, and a Sikh insurgency way back in the 1980s. It's a strategy Pakistan uses to fight a rival with a bigger economy, population, and military. They believe that India is just too disparate to survive as a country, and that eventually it is going to break up. And this is what they see themselves engaged in, a process of taking the balkanization of India, which they believe to be inevitable, and pushing it forward, accelerating it. It's what they describe as the War of a Thousand Cups. By giving Sikhs the freedom to see the final resting place of their religion's founder, the corridor also undermines the argument of nationalists and shows there's not so much that's different on the other side. लेकिन वहाँ के लोगों को आज भी वो डर है। वो जब तक अपनी आंखों से आके यहाँ खुद नहीं देखेंगे, वो इस पल को, इस मोमेंट को महसूस नहीं करेंगे, ये डर उनके दिमाग में रहेगा। ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆਗਾ।